Раз, раз, раз. Закрылся звук. Ага. Используем. Звук. Вас слышит. Да. Фильм потом вас позвать, да? Да. Хорошо, спасибо. Это, скорее всего, будет Саша. Ага, хорошо. Good afternoon, dear students. Excuse me for a long time break. Start lecture because was technical problem. Now we will start our last lecture about physical rehabilitation, medical rehabilitation for person with disease. Dear students, please, if you're hearing me, will write down in the chat that you're hearing me. Please will write down your name, surname, and number of group. Oh, thank you, thank you. I can see one student. Other students, please will connect. Will write down in your chat your name, surname, and number of group. It will be evidence that you are present on the lecture. If you're hearing me, please will write down in the chat. Okay, thank you. Second students, please more. Other students, please write down in the chat your names. Excuse me for lating because was technical problems with internet. Now we will start lecture. Medical rehabilitation patients with diabetes mellitus. Please, who is present, write down. Okay, thank you. More. All students, please will write down your name, surname, and number or group on the chat. Okay, in the chat. Very good. Okay, today we have last lecture, and this lecture I will give some examples, methodics of medical rehabilitation for some disease. Unfortunately, we have deficit of time and lecture for give all disease physical rehabilitation, medical rehabilitation, but some disease, very actually disease, I will give information, will give knowledge about medical rehabilitation. Okay, and first of all, it's about medical rehabilitation patient with diabetes mellitus. Now, you remember, diabetes mellitus, it's metabolic disorders of multiple etiology, causes characterized by hyperglycemia with carbohydrates, fat, and protein metabolic alterations that result in the defect in the secretion of insulin, its actions, or both. The majority of intake of food is converted into glucose. The pancreas produces the insulin hormone which helps the organism take advantage of glucose. In persons with diabetes, the insulin does not work. Therefore, the sugar and the fat increase in the blood. Now you remember two forms of diabetes mellitus, first and second. First form, primary form, it's insulin dependent form, it's really decrease production secretion of insulin, and second form, insulin undependent. There are problem with sensitivity of tissues for insulin. No, symptoms of diabetes, it's many times it's same. It's polyuria, urinating frequently, polydipsia, very thirsty, weight loss.
Other diabetes symptoms are continuous hunger, fatigue, dry skin, frequent infections, feet alteration, loss on sensibility, inferior extremities, legs, it's polyneuropathy, erectile dysfunction. No, it's characteristic first and second type. No risk factors of diabetes, you can see smoking, hypodynamia, overweight, drink alcohol too much and other, take too much sugar, candies, cakes and other. Добрый день, Сережа. Извините, сейчас на лекции, перезвоню вам попозже. Хорошо, до свидания. Okay. No, family history diabetes can be genetically risk, да? Older than 30 years of age, lack of physical activity, sedentarism, person with little or no physical activity, poor diet, excessive weight, lack of knowledge of this disease, not health care access, consumption of alcohol and drugs, smoking, cultural myths. Complications of diabetes mellitus is retinopathy, result can be blindness, nephropathy, kidney problems, kidney insufficiency, feet alteration and or amputation, hypertension, hyperlipidemia, cholesterol excessive level, erectile dysfunction, gestational diabetes during pregnancy, diabetes and HFI. Now you can see it's dangerous complications. The most dangerous complication is death of person result of diabetes mellitus. You know, the longest of life decreased. Now the duration of life people with diabetes become less. No, diagnostic symptoms, you know, it's such as possible diabetes, confirm high glucose in blood, glucose in hemoglobin, indicators quality of diabetes control higher than 7 millimolar per liter. No, treatment control, you know, it's medication, insulin, increase physical activity, at least walk that 30 minutes most day, appropriate diet, vegetables, fruit, low fat, carbohydrates, lifestyle changes. Prevention and or delay of diabetes complication. It's well-balanced diet, exercise, dear students, it's very, very important part of treatment, not less important than medical preparation. Medication, you can see that diet and exercise first, second place, medication only third place. Timely access of health and car service, not tobacco, not alcohol. How about physical activity? How about medical physical culture methods for person with diabetes? Physical activity is like magic for diabetes, dear students. Not preparation. Physical activity, balanced diet can control sugar level. What can physical do for person with diabetes? Give more energy, improve metabolism. In result, this improve energy mood of person. Decrease weight body, and keep it off. Increase flexibility and strength of muscles. Person with diabetes have problem.
decrease osteoporosis manifestations or bone loss, provide better quality of life and result this. Build muscles, да? Prevention hypertrophy of muscles and atrophy. Improve sexual life of patient. Lift mood of patient, да? Because patients with diabetes mellitus also have problems, psycho-emotional problem, depression, anxiety, but physical exercise, stimulate production of serotonin, enkephalin, endorphin. In result, this antidepressive effect, anxiolytic effect, improve mood of persons, treat depression, reduce stress and anxiety, improve blood glucose control. In result of using of exercise, concentration of glucose in the blood decrease. In result, this normalized metabolic process. Physical activity lowers blood glucose in type 2 diabetes by helping muscle cells become more sensitive to insulin. It's one of the mechanisms. Keep the liver from producing too much glucose. Build more muscles. In result, this improve functional activity of cardiovascular system, that keep your heart healthy. Strengthening heart muscles, lowering resting heart rate, lowering blood pressure, and tachycardia and hypertension, it's risk factors for different heart disease. Decreased level of cholesterol, in result of normalization metabolic process. It's also risk factor for different heart disease. In result, this reducing risk of heart attack and stroke, brain stroke. And heart disease and brain stroke, it's first reasons of death of patient and invalidization. Understand. Sitting, lie down long time, increase risk of heart disease, high blood pressure, high cholesterol level, overweight, and types 2 diabetes. Physical activity, sports activity prevent this disease. Prevent heart disease, prevent cardiovascular disease, prevent diabetes mellitus. How about consideration for physical activity? Type 1. Consider the timing of the exercise, increase in food, decrease in insulin, both an increase in food and decrease in insulin. Check blood glucose, check for ketones. You understand, blood glucose should be less than 14 millimolar liter. If ketones are present, ketones body in the analysis, do not exercise should provide frequent monitoring. How for person with diabetes 2 type? Consider safety obtain medical clearance. If over 35, consider ECG stress test. Determine the best time to exercise. This situation, blood glucose
should be less than 16.7 millimole. If more, do not exercise. Monitoring blood glucose if 13.9 millimole liter, check for ketones. Additional food usually not necessary. The patient must plan physical activity, and physician must help person in the planning. Before recommendation physical activity, we said person with diabetes mellitus must have medical checkup, check doctors, blood pressure, should remember about age, over 35 years old, how long time person have diabetes, have you physician must know before start physiotherapy about level of blood pressure, about problem with blood circulation, heart insufficiency, and other diabetes complication. As usually for person with diabetes mellitus, recommend aerobic activity. It's walking briskly, dancing, bicycling, hiking, jogging, running, skating, stair climbing, swimming, water exercise. Dear students, water exercise, swimming, it will be the best exercise, because minimum risk traumatization of foot. What very often person with diabetes mellitus have problem with foot, and during physical activity can alterate skin. If shoes will be not comfortable for provide physical training, physical exercise, the shoes should be comfortable, should be soft. It's prevent alteration of skin. Resistance activities also must be for patient with diabetes mellitus. Push, pull, and lift activities. Can use dumbbells, should use expanders, and weight lifting, carry weight, and different work, gardening, work at home, and other. It's increase muscle strength, prevent falls, increase mobility, improve blood glucose control also. Stretching exercise necessary for improves balance and coordination, improve flexible, improve range of motions in the joints, it's reduce stiffness, reduce risk of injury for person with diabetes mellitus. How can begin? And first of all, person must choose the most interesting type of activity, physical activity for them. Example, brisk walking. Set a long-term goal, at least 30 minutes a day, 3-5 days a week. It's minimum physical activity for first stage period of physical rehabilitation. Repeat by comfortable walking shoes in this situation. Get a partner. Why? What do you think? Partner can help if appear different problem. For example,
when persons start physical activity, can appear hypoglycemia, decreased level of glucose. And without this, person can lose consciousness, appear hypoglycemia coma. It's very dangerous. For prevention this, anybody should control the condition of person with diabetes mellitus and help in the situation of crisis. Why? It's answered in the question why is necessary partner person who start physical activity with diabetes mellitus. Start slowly. Set short-term goal for 1 week. Do less than you think you can. It's a recommendation for patient with diabetes mellitus. It's no pain, no gain. Gradually increase activity. Beginning exercises, first week 3 times per week. Morning walk 5-10 minutes. Lunch walk 5-10 minutes. After dinner walk 5-10 minutes. Keep track on how long and how to far you walk each day. Keep track in the steps. Use pedometer. Today modern clock, watch have pedometers which calculate steps. Keep track on how many steps you normally take in day for 1 week. Should every day, every week increase the count of steps. Gradually add to 500 to 1000 steps a day, but step by steps increase. Set goals in the list on 3000 to 4000 steps, more than your baseline. Where your activities, it can use different types of activities. For example, Monday is walk, Tuesday swim, water aerobics, Wednesday it's walk, Tuesday swim, water aerobics, Friday walk. Or for example, Monday exercise bike, Tuesday dance class, Wednesday it's exercise and bike, Tuesday dance class, Friday exercise and bike. Physical activity should be interesting and give positive emotion for patient with diabetes mellitus. Now you can see the schema of integrating therapies, physical activities for person with diabetes mellitus. You can see then more than better exercise, but it should be adequate exercise the physical condition of person. Optimally, physical activity, exercise therapy must be every day. It should be dosed physical exertion. Also should calculate the level of glucose in the diet, and calculate if it's insulin dependent diabetes, the level of insulin. This table can help in the calculation. Reward your persons with diabetes. Use non-food rewards for reaching goals such as new book, ticket play in the bell game, new clothes or walking shoes, bubble bath, getaway weekend.
Beginning and the physical activity plan. Type of activities, list, patient long-term goal, list, patient goal for first week. Effect of the physical activity on the blood glucose depends on from level glucose before start exercise. Diabetes medication, when and how much patient eat last, physical fitness, type of activity. Effect of physical activity on blood glucose checks before and after exercise is the key for dosage, optimal dosage of physical activity. Physical activity usually lowers blood glucose. Physical activity can rise blood glucose if blood glucose is more than 250 milligrams of deciliter. Before you exercise, you have ketones. Yes, students, patients with diabetes mellitus have ketones in the analysis. If patients starting a new vigorous exercise program, dear students, intensive physical exercise which connect with stress, stimulate, increase blood level glucose. Why? Because during intensive physical exercise produce stress hormones. If you remember from pathophysiology, stress hormones and physiology, stress hormones stimulate gluconeogenesis. In result, this level of glucose increase. It's dangerous. It's negative effect for person with diabetes mellitus. Vigorous, intensive exercise for person with diabetes mellitus contraindicate. Please remember about this. Exercise should be moderate, mild or moderate. Low blood glucose can result from exercise only if take insulin, oral diabetes medication, pills, sulfonylureas, diabetyl, amaryl, glucocontrol, micronase, netadiglinite, Starlix or repaglinite, randin, and other. Dear students, in result, this, if not calculate correctly level of insulin, of anti-diabetic drugs, and physical activity and diet calories, result this can be hypoglycemia. Hypoglycemia is dangerous condition. Hypoglycemia can be first stage before start hypoglycemia coma. Person in the hypoglycemia feel is hungry, have dizziness, have neurosly, can be aggression, irritants. How should treat this situation? That's it. This pathological conditions. Very simple. Can give half cup fruit juice or cup soft drinks. For example, tea with sugar, or glucose tablets, or maybe give candy. In result, this hypoglycemia disappear. If not disappear, it's illustration hypoglycemia,
More common after physical activity, body is replenishing its stored carbohydrates, glycogen. Person can have negative if not disappears symptoms hypoglycemia and person with diabetes mellitus haven't adequate medical helping, without this, next stage will be hypoglycemia coma. Person lost consciousness, not react on the different stimulation and strong pains stimulation, not give answer. It's very dangerous condition, dear students. Why? Because cerebral cortex need too much glucose for functional activity. But if appear deficit of glucose, hypoglycemia, it's very dangerous for cerebral cortex. Not cerebral cortex cells, nerve cells haven't enough energy for support life and died. When concentration of glucose fall down less than 3 and 1 millimolar liter, high risk of hypoglycemia coma. In result, this died cells of cerebral cortex. More risk decortication result of hypoglycemia coma than risk died when hyperglycemia coma. Hyperglycemia coma is also dangerous condition, but hypoglycemia more dangerous. Very, very dangerous. How we can treat person, dear students? Very simple. It will be dramatic effect. If you will take what always, dear students, what you will be physician, and provide diagnostic coma, any coma, dear students. First help. What you must do in this situation, you must provide intravenous injection of glucose, dear students. 40% of glucose, 30-40 milliliters intravenous injection of glucose, dear students. Not will be dangerous negative effect, but positive effect. You can help person avoid many problems. Will be, if it's hypoglycemia coma, will be dramatic effect. Person which not react, not answer any very strong stimulation, open eyes, and servo appear consciousness, and person survive. Please remember about this. For prevention low blood glucose, next time should adjust insulin for planned regularly scheduled physical activity, and eat snake unplanned physical activity when exercising for extended period of time. What first time necessary check blood glucose before, during and after exercise for understanding how change glucose level during exercise. Now you can see
connection between the intensity of exercise and needing of carbohydrate. Now, how many carbohydrates should use that? But it's mild physical activity, less than 30 minutes, may not be needed any carbohydrates. Moderates, it's from 30 to 60 minutes, necessary 15 grams of carbohydrates. High intensity, over than 60 minutes, necessary 30 to 50 grams of carbohydrates. Now you can see the equivalent of carbohydrates in the different types of products. Да? 15 gram – это 6,000 type crackers, 1 cup yogurts, 2 figure bar, 1 sport and energy bar, 8 ounces sports drink, either with less than 8% of carbohydrate. Beware of too many snacks. Avoid routinely eating extra food if you're trying to lose weight. If person with diabetes mellitus won't decrease weight, necessary decrease calorie of food. Ask about adjusting person medication dosage. Change the time of day for exercise. Exercising with diabetes complication. If person have diabetes complication, an exercise stress test is recommended. Don't consider diabetes a barrier to exercise. Most moderate lifestyle activities are safe. Some activities may need to be modified. Exercising with heart disease, that was positive effect. Contraindicate, caution very strenuous activities. Should choose moderate activities such as walking. Heavy lifting or straining, caution. Swimming, biking, gardening will be good. Exercise in extreme cold or heat, contraindicate. Moderate lifting, stretching will be good. Exercising with hypertension, high blood pressure, cautions it's very strenuous activity. Heavy lifting or straining. Should be moderate, must be moderate activity like walking, weightlifting with light weights, stretching. Make sure blood pressure person should control before, during and after exercise. How about for person diabetes mellitus and retinopathy? Caution, strenuous exercise, heavy lifting and straining, high impact aerobics, joggings, bending your head, person head, below waist to touching. Choose moderate, low impact activities, walking, cycling, water exercise. Moderate daily chores that don't require lifting or bending head below the waist, person waist. Exercise with nephropathy, contraindicate strenuous activity. Choose light to moderate activity like walking, light housework, gardening, water exercise. Exercising person with neuropathy. Caution, weight bearing, high impact, strenuous or prolonged exercise. Jogging, running, step exercise, jumping, exercise in heat and cold. But low impact, moderate activity should choose. It's biking, swimming, chair exercise, stretching, light to moderate daily activities.
and should check fit after exercise. If you remember, high risk, different alteration, alter, and its prevention of amputation of lower extremities. Exercise safety. No person with diabetes mellitus must check blood glucose before and after exercise. Don't do exercise if person blood glucose is too high or too low. Carry carbohydrates to treat low blood glucose. Stop exercising if you patients with diabetes mellitus feel pain, lightheaded, or short of breath. Avoid strenuous activity in extremely hot, humid, or cold weather. Wear proper shoes for the activity to reduce the risk of injury. Where diabetes identification include warm-up and cool-down sessions. Drink plenty of fluid. No, and good advice for words of wise. One step and another step. I am slow, but I am steady. One step, another step, one step and another, slow and steady. One step and another step, I can do it. I am slow, but I am steady and I am the winner. The tortoise and the hare. Dear students, 1 minute now I will switch on film about medical rehabilitation. 1 minute necessary for switch on this. Please wait.
пожалуйста, фильм. Я попытался сам его включить с флешки, но что-то не получилось. Вот это вот. Вот это, да. Захватом. Выдох, слегка наклоните подбородок вперед, у вас задняя. Положение основное, стойка, папа перед вами на This is Раз, два, три, четыре. Раз, physical exercise for treatment три, четыре. patients И раз, with два, три. Закончим. После левой вдох, выдох. Раз, два, три, четыре. Раз, please два, три, четыре. please write down Раз, in the chat. три. Закончим. Ноги вместе, руки вверх. К отставленной ноге боковой наклон. Выдох. Вдох. Раз, два, As you can три, see, bending четыре. Раз, два, body три, on the side. четыре. И раз, два, три. Закончили. Руки вперед, имитируем бревна. Дыхание свободное, не задерживаем. Please use exercise with equipment. В обратную сторону, к себе движение, дыхание не задерживаем. Достаточно. Палку перевели за голову на плечи, ноги расставили. Повороты туловища. Выдох. Please starting from the body. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. За голову перетягиваем палками. Противодействие мышцы вверх. Вдох. Выдох. С другой стороны. Раз, два, During movements, три, equipment четыре. use Раз, inhalation and два, expiration. три. Закончили. Вытащили палку перед собой с опорой опор. Ноги шире таза. Оттолкнувшись руками от опоры, назад на удлиненном выдохе вытягиваем себя. Раз, два, It's exercise of stretch четыре. with this Раз, equipment. два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, With три. equipment and stretching. Закончили. Возьмите палку в руке, ноги вверх. Выход вперед, руки вверх. Вдох, выдох. Раз, Combine step два, with три, movements of upper четыре. extremities. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Ноги расставили, палку перевели за спину. Руки держим ладонями вперед палку. Подъем руки через сторону вверх. Вдох, выдох. Раз, два, Rises, три, inhalation, четыре. Раз, down, exhalation. три. Закончили. Подтяните палку к лопаткам, сделайте вдох, прогнитесь назад. Выдох, округляем Inhalation and наклон назад в другом отделе. Вдох, прогнулись. Выдох, округляем спину, вперед. Наклон назад. Вдох, вперед, выдох. И еще. Вдох. И выдох. Колени слегка даже ближе, 3
места не растираются, пропускаете. Их постепенно выпрямляете, переходим к спине. Все, что достаете со стороны спины, согреваете, разогреваете, растиранием подготавливаете ваши мышцы к работе. Хорошо, достаточно. Ноги вперед, коленочку согнули, от колена вверх бедро растираем. Хорошо. Разминка закончена. Первое упражнение стоя на шейный отдел позвоночника. Для этого вам необходимо руки зацепить в замок и перевести за голову на шею. Точки приложения головы и рук – это точка вашего противодействия. Делаем. Вот эта папочка, где самый большой. Этот. Ага. Okay, dear students, now we will be principle of medical rehabilitation patients after fracture of spine. Fractures of vertebra. У больного заподозрен перелом позвоночника. Основание к этому – боль в спине, болезненность при пальпации. В таких случаях больной транспортируется на жестком щите в положении лежа на спине. Нарушение этих условий может привести к необратимым последствиям. Каждый позвонок состоит из тела, дужки и ее отростков, остистого, поперечных, верхних и нижних суставных. Тело и дужка позвонка ограничивает спинномозговой канал. В нем находится спинной мозг, окутанный дуральным мешком. Позвонки соединяются между собой суставами и их капсулами, межпозвонковыми дисками, гидравлическими амортизаторами, состоящими из студенистого ядра и плотного фиброзного кольца. А также связками. Передние отделы позвонков соединяются продольными связками, задние – желтыми, межостистыми и надостистыми. Связки заднего отдела и межпозвонковые суставы образуют задний связочный комплекс. Он препятствует поперечному смещению позвонков. Основная причина переломов – значительная осевая нагрузка на позвоночник или резкое изгибание. Если задний связочный комплекс при этом не разрушается, переломы называют стабильными. К ним относятся компрессионные, с клиновидной деформацией тела позвонка менее 1/2, переломы с отрывом передне-верхнего или нижнего угла и многооскольчатые, так называемые взрывные переломы. При нестабильных переломах задний связочный комплекс полностью разрушается. Возникает опасность поперечного смещения позвонков и вторичного повреждения дурального мешка. К таким переломам относят клиновидную компрессию тела позвонка более 1/2, а также вывихи и переломы вывихи. Medical rehabilitation treatment, necessary correct diagnostic.
обследовании больного прежде всего проверяют активное движение конечностей, болевую и тактильную Check чувствительность. active movements in the lower extremity. Затем переходят к осмотру спины. Обратите внимание, поворот на живот выполняется без сгибания позвоночника. Visual. Assessment of При осмотре выявляется деформация, shape of сглаженный back. лордоз. Can see deformation of spine. Длинные мышцы напряжены в виде плотных валиков, симптом вожжей. Long muscles have high tones. Определяется зона болезненности. Determine the triggers point zone. Более четко она выявляется при пальпации остистых отростков и межостистых промежутков. Determine during Каждая palpation болезненная точка маркируется. of vertebral. Симптомы, выявленные при пальпации живота, обусловлены забрюшинной гематомой. Can determine abdominal Поднимание symptoms прямых ног connected при with поврежденном позвоночнике вызывает боль в поясничной области. Боль резко усиливается при одновременной пальпации сломанного позвонка. Симптом Сивина. pain increased during palpation of Для подтверждения диагноза необходимо рентгенографическое fractures and обследование. spine. Оно включает участок типичной локализации перелома с 10-го грудного по 2-й поясничный позвонок. Injury of spine. Рентгенограммы делаются в передней, задней и в боковой проекциях. X-ray examination. Анализ рентгенограмм начинают с оценки кривизны позвоночника. Кипотическое искривление свидетельствует о переломе. Вершина деформации соответствует компримированному позвонку. Deformation Смещение в переднем и заднем направлении – грозный симптом перелома вывиха. О величине смещения судят по заднему контуру тел и по положению смежных суставных отростков. Клиновидная деформация тела позвонка – наиболее частый симптом повреждения. Сглаженность его талии – результат компрессии. X-ray symptoms С of помощью fractures рентгенограмм of spine. выявляют отломки передних углов позвонка, а также многочисленные осколки при взрывных переломах. Выявленный перелом обезболивают новокаином по методам Меллера или Шнека. Conservative Функциональный метод показан при умеренной компрессии тела позвонка до functional methods of 1/4. medical rehabilitation. Сущность метода в разгрузке компримированного позвонка и в интенсивных занятиях лечебной гимнастикой. Use two Первая methods. серия упражнений начинается через 1-2 дня Abstractions of после травмы. spine Их цель combined – with предупреждение осложнений со стороны органов дыхания, exercise кровообращения и желудочно-кишечного тракта. start exercise therapy from first day of medical rehabilitation. You can see use Одновременно с exercise помощью for all рефлекторных muscle groups. упражнений укрепляются мышцы спины и живота. Body muscles. Через 2 недели больному разрешают перевернуться на живот. Добавляются упражнения для укрепления мышечного корсета. Can lay down on Длительность the этой abdominal серии and do 3-4 exercise недели. in this position. Следующий этап – упражнения на четвереньках. Next stage is exercise Продолжается the knee укрепление joint мышц position. спины. Knee cubital Вводятся упражнения для тренировки вестибулярного аппарата. Also use exercise for
Четвертая серия начинается через 7-8 недель с момента перелома. Больной выполняет упражнения стоя. A weak person can do exercise in the staying position. Позже добавляется упражнение для восстановления подвижности позвоночника. Later, use exercise for Выписывают больных через 2,5-3 месяца после травмы. It's 2-3 months after trauma. Показания к репозиции – значительная компрессия позвонка и перелома вывих. Постепенная репозиция выполняется этапным разгибанием на реплинаторе в течение 10-12 дней. Для профилактики гипостатической пневмонии, стимуляции функций кишечника и предупреждения флеботромбоза проводят занятия лечебной гимнастикой. Противопоказано сгибание в тазобедренных суставах свыше 30 градусов. Расправление сломанного позвонка достигнуто, но занятия на реплинаторе продолжаются. В конце третьей недели накладывается корсет. Одномоментную репозицию проводят на универсальном ортопедическом столе. Она показана при компрессионных переломах с резко выраженной кифотической деформацией. Сфорсированное разгибание позвоночника достигается изгибом листовых пружин. Прежде чем наложить корсет, проводят контрольную рентгенографию. Кифотическая деформация устранена. Экстензионный корсет накладывается в положение максимального разгибания позвоночника. Он имеет 3 точки опоры – грудину, лобок и поясничный лордоз. После наложения корсета пружины извлекаются. Необходимо для предупреждения таких осложнений, как пневмония, порез кишечника, ухудшение функционального состояния мышц спины и живота. Через 3 недели больному разрешают встать. Больной носит корсет на протяжении 4-6 месяцев до полного заживления перелома. Фиксация позвоночника показана при стабильных переломах без повреждений задней компактной пластины. В первые 10 дней после травмы проводят реклинацию сломанного позвонка и занятия лечебной гимнастикой. Дыхательные упражнения. Упражнения для рук и ног. Рефлекторные упражнения для мышц спины и живота. Сломанный позвонок расправлен. Фиксация позвоночника лапсаном по Юмашеву-Силину наиболее щадящая для больных, так как при ней не повреждаются мышцы спины. Срединным разрезом обнажается задний листок пояснично-грудной фасции. Определяется зона фиксации, остистый отросток сломанного позвонка и по одному отростку выше и ниже перелома. Fixation vertebral in the
На верхней границе фиксации Т-образно рассекают фасцию с обеих сторон межостистого промежутка. Provide dissection of fascia. Аналогичные разрезы делают на нижней границе. Через верхний разрез с помощью специального направителя под мышцами проводят гибкий проводник. Боку остистых отростков и выходят из нижней раны. Предварительно растянутый лапсановый шнур проводит под мышцами и выводит на противоположную сторону позвоночника. Придав позвоночнику положение гиперэкстензии, лапсановый шнур натягивают и завязывают. Преимущество оперативных методов в надежной фиксации области перелома и в интенсивной реабилитации. В первый же день после операции больные выполняют дыхательные, рефлекторные и изометрические упражнения, лежа на спине. На второй день переворачиваются на живот. На третий поднимаются на четвереньки. На четвертый день больные встают на ноги. В последующие дни продолжается тренировка мышц спины, добавляется ходьба. На 11-13 день больные выписываются из стационара. Метод фиксации позвоночника пластинами применяется при нестабильных переломах и переломах задней компактной пластины. Фиксации подлежат остистые отростки сломанного позвонка и по два выше и ниже повреждения. Чтобы облегчить крепление болтов, дополнительно обнажаются еще два отростка. Dear students, thank you for attention. Goodbye, good luck.